خبراتي. كما تحدثنا أيضا في مجال الدعم الخدمي والإنساني. سبق والنرويج أن قدمت ما قرابة 80 مليون دولار، وفي هذه السفرة أخبروني بأنه بصدد أيضا تقديم مساعدة جديدة تقدر ب20 مليون دولار. شكرا من عندهم عن هذا الشيء. طبعا احنا تحدثنا كثيرا على استثمار الشركات في العراق معهم، وطالبناهم أيضا بعقد اتفاقيات متعددة اقتصادية وتجارية وكذلك ثقافية، ونتمنى فتح السفارة النرويجية ببغداد، لأن هذه من شأنها أن تعمق وتسرع في تحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة. أيضا طالبنا بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة الموجودة بالنرويج لأغراض أمنية بالعراق والاستفادة من عندها في مجال التعاون النفطي، ولأن النرويج دولة نفطية معروفة ومتقدمة، كذلك العراق دولة نفطية. Yes, ladies and gentlemen, I'm welcoming the Minister of Foreign Affairs of Kingdom of Norway and the Minister of Defense of Kingdom of Norway and the accompanying delegation. We discussed today with the delegation many important points on the different aspects: the military aspect, the financial aspect, the economic aspect, and the culture aspect. As you know that the Kingdom of Norway are helping Iraq in concerning the humanitarian affairs. The Kingdom of Norway has submitted almost $80 million before, and as I have heard today by His Excellency the Minister of Foreign Affairs of Norway, that Kingdom of Norway is about to donate almost 20 million American dollar to the government of Iraq to face Daesh. We discussed many other things with the delegation concerning the replacement of the information and how to have mutual meetings with the different committees created by the two parties. We also discussed the development of the economic of Norway and how Norway has jumped from country of a specific economy into country of a huge economy. And we ask the Kingdom of Norway to support Iraq with their experiments, with their experience concerning the production of the oil. As you know that the Kingdom of Norway, one of the countries who produce the oil, they discovered the oil late in the 20th centuries, so they have good experience in this aspect, and we ask for support and experience from the Kingdom of Norway. Yes. نثمن عاليا موقف النرويج من القضايا العراقية، دعم وحدة العراق وسيادة العراق ومحاربة الإرهاب والوقوف إلى جانب العراق في المنتديات الدولية. As I heard from the Mr. Minister of Foreign Affairs in Norway, that Norway is always with Iraq and have the good stand with Iraq, and they are helping Iraq against the enemies, and they are always standing with Iraq in the international fields. وكذلك الحال يعني طلبنا من السيد الوزير أن يكون هناك مزيد من التعاون في مجال نظام الرعاية الاجتماعية نظام الرعاية الطبية أيضا. Therefore, I ask the minister to have more assistance, especially in terms of the medical treatment and in terms of the social treatment. وأخيرا أشرنا لأبنائنا ورعايانا في أبنائنا في النرويج، الرعايا العراقيين الموجودين بالنرويج وأهمية الاهتمام بهم. Finally, I ask the minister to take care of the Iraqi people who lives nowadays in Norway and to take care of them carefully. Please. Thank you. Thank you very much, Minister Jafari. It's good to be back in Baghdad. It's also very good to meet again with my friend, the minister. شكرا جزيلا السيد براهيم الجعفري. أنا سعيد بوجودي مجددا في بغداد ولقاء حضرتك هذا اليوم. So on behalf of Minister Soreda, the Minister of Defense, and myself, I would like to strongly underline that we are long-term partners with Iraq. أصالة عن نفسي ونيابة عن وزيرة الدفاع النرويجية، دعوني أن أخبركم أننا مستعدون للوقوف مع العراق، ونحن أصلا نقف مع العراق على المدى البعيد. Minister Soreda, being in charge of our contribution,
when it comes to military trainers, almost 100 altogether. كما تعلمون أن لمملكة النرويج مساهمة عسكرية في العراق، والسيدة هنا وزيرة الدفاع هي المسؤولة عن تلك المساهمة والممثلة وزارة الدفاع كونها وزيرة للدفاع. Shows our commitment, and I'm also pleased, as I underlined to the minister, that we're very much committed also on the humanitarian side in Iraq. بالإضافة إلى تعهداتنا والتزاماتنا العسكرية كما وضحت الوزير الخارجية العراقي، لدينا هناك التزامات إنسانية أيضا في العراق. Based on a decision in our parliament, we can now announce additional 100 million Norwegian kroner in humanitarian assistance, and also in the areas mentioned by Minister Jafari, health being one of them, and medicines. وبناء على القرار الذي اتخذه البرلمان النرويجي، دعوني أعلن لكم كما أخبركم السيد الجعفري هنالك مساعدة أخرى مكونة من 20 مليون دولار سوف نقوم بتقديمها للحكومة العراقية فيما يخص المجالات الإنسانية، ومن ضمنها المجال الصحي كما تحدث به وزير الخارجية العراقي. So altogether we will contribute this year with 220 million Norwegian kroner in humanitarian assistance. وكما تعلمون بعد أن ذكر المبلغ بالعملة النرويجية الكيروني وهي ما يعادل 20 مليون دولار، ستقوم الحكومة العراقية بإنفاقها على تلك الأصعدة ومن ضمنها المجال الإنساني. And this is a very strong commitment from our parliament. The parliament, as I said, wanted to increase the support in an extraordinary revision of the budget in June, and I think this shows the whole Norwegian people's commitment to this. وهذا الالتزام يعد التزام قوي من قبل البرلمان النرويجي الذي وافق على هذه المساعدة في شهر حزيران، وتعد من الالتزامات القوية التي يلتزم بها البرلمان النرويجي إزاء الحكومة العراقية. And on top of this, we will also contribute 16 million Norwegian kroner to a specific UNDP fund for Iraq. وكذلك ستقوم الحكومة النرويجية بتقديم المزيد من الدعم ما يقارب 16 مليون كيرونة العملة النرويجية، ستقوم بتقديمها للأمم المتحدة لتساعدها في إتمام برامجها العاملة بها في العراق. But more important than all this is that we really would like to see this great country where mankind saw its beginning in Euphrates, Tigris, wanted to again prosper, being a country with opportunities for the young people, and also being consensus driven, where all the groups and Sunnis and Shiites and Kurds being able to live together in peace. And that's also the spirit we feel it's the basis of Prime Minister Zabadi's government. Thank you. إلا أنه له من ذلك يجب أن نرى أنه الشعب العراقي قد تحسن وتطور وازدهر من خلال إيجاد فرص العمل للشباب، ومن خلال ازدهار نهري دجلة والفرات، وكذلك من خلال توحد جميع طوائف العراق بأطيافه وألوانه المتعددة. ونحن نتمنى من الشعب العراقي أن يتوحد ويتكاتف ويصبح يدا واحدة تحت خيمة وحكومة العبادي والإصلاحات الجديدة. شكرا جزيلا. Thank you very much. أفتح مجال للأسئلة. Yeah, question. Please. يعني إحنا أمام ندوة مع ضيفين، السيد وزير الخارجية والسيدة وزيرة الدفاع، فالأسئلة أرجو أن تكون نقطة واحدة للشعب حتى نعطي فرصة للبقية مباشرة وغير تفصيلية بدون تكرار. So we will have an open session right now. So each journalist should have one point, and the point should be clear and straight. So we don't want to take time. نعم. نعم. السلام عليكم. مصطفى أكرم مراسل قناة هنا بغداد. يعني تحدثتم وتناقشتم في جوانب عدة، لعل أبرزها الجانب الأمني. يعني اليوم النرويج متواجدة على خط التحالف الدولي ومتواجدة على هذه الخارطة من خلال الضربات الجوية، لكن يعني هنالك أنباء تتحدث بأن النرويج تحدثت مع وزارة الدفاع الأمريكية بشأن إرسال مستشارين وجنود إلى العراق. متى سيتم تفعيل هذا الموضوع وما صحة هذه الأنباء؟
Journalist from Huna Baghdad TV, he asking about the military assistant of the Kingdom of Norway. He said, we have here that the Kingdom of Norway has conducting and doing air strike against Daesh, and we have here that the Kingdom of Norway has had a deal with the American government to expand those air strike against Daesh, but actually we heard again that those air strike are weak nowadays, and do we think that we will see more cooperation and that yes, and do we hear that there's many news that Kingdom of Norway will send more military trainers to Iraq? Yes. Thank you for that question. Well, I have to say, to begin with, that we do not conduct airstrikes. We are not part of the airstrike campaign. But we do have trainers on the ground, 2 places in Iraq, to be able to train the Iraqi security forces. And we do that because we see this as a global threat, not only a Iraqi or a regional threat. And we see that we can contribute. We have a long-standing experience in doing so, from Afghanistan especially. And we conduct this training in close cooperation with other countries like the Americans and also other European countries, that we share a good experience with training together and also assisting together. So that is the scope of our assignment in Iraq now, and we are currently presenting around 100 trainers, and that is about the number and about the size that we will contribute. We're sending some of our best soldiers from Norway, and we do see the reports that we're getting so far is that the training is progressing. Thank you. يقول حقيقة احنا يعني ليس لدينا ضربات جوية موجودة في العراق، ولكن لدينا مدربين يقومون بتدريب القوات العراقية في العراق. نحن لدينا باع طويل في التدريب وقد قمنا به في أفغانستان، إلا أننا لدينا رؤية بعيدة ورؤية بعيدة الأمد في تدريب القوات العراقية في العراق. نحن مثل ما تفضلت، نحن تحدثنا مع الأمريكان، بس نتحدث مع الأمريكان بشأن التدريب، بشأن إضافة مدربين جديدين يقومون بتدريب القوات العراقية. أيضا راح نشرك الأخ أمين عام الفريق من عام الدفاع الفريق محمد جواد كاظم، إذا نحتاج بعض الاستشارات باعتبار الندوة يشارك فيها وزيران دفاع وخارجية، فسيجيب أيضا ما يتعلق بالأمور إذا سئل عن الدفاع. So Mr. Mohammed will be with us today representing the Iraqi Minister of Defense, since we have the Minister of Foreign Affairs and Minister of Defense. تفضل. أنت بعده. رياض اللامي من الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينة. أهلا وسهلا بضيوف العراق وأهلا وسهلا بدولة الدكتور الجعفري. شكرا جزيلا. السؤال موجه إلى السيدة أو الآنسة وزيرة الدفاع النرويجية، وهو يتعلق أنه المعروف عن تنظيم داعش الإرهابي مقاتلي هذا التنظيم من عشرات الدول خاصة من الدول الأوروبية. هل النرويج خطط أو قوانين بإمكانها أن تساعد في الحد من تدفق هؤلاء المجرمين على العراق وخاصة من المواطنين النرويجيين؟ ونحن نسمع أنه الدول الأوروبية فيها عشرات المقاتلين أصبحوا يقاتلون على أرض العراق لانتهاك حرماته وأذية شعبه. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Yeah, my question to the Minister of Defense. My question is, as you know, that the Daesh is comprised of the many fighters. Those fighters came from the European countries and maybe sometimes from Norway. So does Norway have the plan, have the ability to stop those flowing of the terrorists to the Iraq, to especially those people are killing the Iraqi people, and they are destroying the infrastructure and destroying the human beings in Iraq? خصوصا وأن مقاتلي داعش ينتمون إلى بعض الدول الأوروبية. Yes, as I said, that especially that those fighters came from the European countries. They have the European nationalities, and especially they have the Norwegian nationality. Please. Yes, thank you, sir. You are absolutely right. We have been facing a challenge with foreign fighters in all the Scandinavian countries, not only Norway, but all the Scandinavian countries. And we are undertaking strategies from the government side in order to prevent people from going and also prevent from
terrorist attacks when they come back to Norway or the other Scandinavian countries. It is a huge task, and we're not the only region that has a challenge with this. Many other European countries have as well. And I think that one of the best things that we can do is to prevent people from going and to try to minimize the radicalization that some of them are being exposed to. والله حقيقة يقول لك هو يعني دول الإرهابيين اللي هم يأتون من دول متعددة ليس فقط من النرويج وإنما من جميع الدول الاسكندنافية، فللحكومة النرويجية استراتيجية جديدة في إيقاف ذلك التدفق، وهو من خلال منعهم من السفر إلى تلك المناطق والتأكد من عودتهم، يعني التأكد عندما عودوا من تلك المناطق أين كانوا وماذا فعلوا، فلذلك نحن عاملون على إيقاف ذلك التدفق لأننا نعلم أن هؤلاء الإرهابيين عندما يأتون إلى تلك الدول يقومون بأفعال شنيعة، فلذلك أنا أؤكد لك لدينا إجراءات كثيرة واستراتيجيات جديدة من أجل منع ذلك تدفق الإرهابيين إلى تلك المناطق. تفضلي. مساء الخير. ريم أحمد من قناة العراقية. سؤالي إلى معالي الوزير، ذكرتم أو هل هناك خطط لفتح السفارة النرويجية في العراق في الوقت القريب؟ وأيضا تحدثتم عن الدعم أو التعاون بين النرويج والعراق في إطار محاربة الإرهاب. هل يمكن تحديد الاتجاهات التي يصب فيها هذا التعاون والدعم الممكن تقديمه إلى العراق في إطار محاربة داعش الإرهابي؟ Yeah, my question to the Minister of Foreign Affairs of Kingdom of Norway. Dr. Jafari mentioned in his discussion that we discussed with the delegation the opening of the embassy of Kingdom of Norway in Baghdad. Could we know if there is any possibility of opening a new embassy here in Iraq? And is there any cooperation between Iraq and Norway? And what type of cooperation, what type of deals will be between Iraq and Norway? Thank you. Oil and gas sector is very important both for Iraq and for Norway. As also discussed with Minister Jafari, we have seen Norwegian investments in oil and gas sector, especially in the Kurdish part of Iraq with DNO. Secondly, حقيقة نحن ناقشنا أمور كثيرة مع السيد وزير الخارجية، ومن ضمنها كان هو عملية المواضيع الاقتصادية واستثمار النفط فيما يخص بيننا وبين الحكومة المركزية، بيننا وبين القسم الشمالي من العراق من خلال شركة DNO الموجودة العاملة في العراق، فناقشنا الكثير من الأمور من ضمنها الأمور الاقتصادية. I think we can see more investments moving forward indeed. فأنا من مكان هذا أرى هنالك مزيد من الاستثمارات قادمة بالطريق إلى العراق حقيقة. I think on the capacity building side, as also Minister mentioned, Norway has developed